Aidos. Morjesta vaan kaikille siellä toisessa päässä, että ajattelin tässä nyt vähän Thiefiä vääntää. Tämmönenkin tuli hyvin tuossa Steamissa taas alennukseen. Oikeastaan se ollut Thief Goldikin siellä mukana tullut. Joo, resoluutio ei taida ihan olla tämmönen näin. Mä pistin tähän näin ton unofficial widescreen patchin, niin se vähän pistää sekasin tätä näköjään. Joo. Eikä siinä mitään. Mä vähän näitä itekin alun perin jo vähän sähäläsin näitten kanssa, niin... Mikä? Noisperi. Mä vähän muistella vielä, että mistä teki mitäkin. Tää on kuulemma aika hyvä, että mä kokeilin vaan vähän sen pelata tutorial-mappia, kokeilin, että toimiko tää peli itse koneella, niin näytti ihan hyvin toimiva. Tää on mulle taas ihan uutta tämä. R, onks tää R? Zeta. Minu S. Joo, eikä siinä mitään. I got a tip last night from my fence. Heartless Perry. A nobleman named Lord Julian had some sort of quarrel and showed up at a local inn well after nightfall and in a foul mood. He's carrying a velvet bag about the size of a man's fist, and it never leaves his sight. Sounds likely to be valuable, but I'll know for sure when I steal it from him. Perry sent over a floor plan of the place, the Blue Heron Inn. Finding his lordship won't be hard. His room number will be in the guest register, if I can get to the front desk to read it. The inn will have guards, but not as many as a private estate. That should make things easy, which is one of the reasons I'm willing to try it without knowing for sure what the take will be. Lord Julian is so protective of that bag. There's got to be something of value in it. No, mennään sitten varastaan pientä pussia. Näitä ei näköjään pysty vaihtamaan. Kai se on, että jokaisessa tehtävässä on niinku erilainen. Steal at least 40% of the loot. One special item. Sensory acuteness. Normal. Aha. Mentiin. Break in. Where is. Steal. Leave. Yksinkertaista. Hyvän näköinen jätkä. Blackjackia. Boing. Tota ei tarvitse käyttää. Loot. No. Aika yksinkertainen kartta. Tuolta lähetään. Front desk on tossa. No voikaan sitä siellä lähemmin katsota sitten. Se aina jokaisessa lataustauossa niin tää vetää Samperin desktoppiin, niin se syöttää toi Samperin frapsin aina. Tää on vaan, että kaikki... When you hide in shadows... Light shame at the bottom of the screen. Se ei mukaan näe mua tästä, aika sokea. No.
Löntystellään, löntystellään. Sneak päätis patrolling card without getting caught. Näkisiköhän se mut tosta? Oi! Should have gone to sea, like my brothers before me. Niinpä. I should have told him right. And you cross the lateral. Walk slowly and quietly. Creep. Then and there. Yeah, I'll do it. But for twice that amount, not a dime less. Creepers. Press space to crouch, then walk. Tuttu ääni. Toi oven aukas. Mitäs tuo on? Press 8. Okay. Eiks tästä oo tulossa toi joku... Miks noin? Tulossa Thief 4:nkin. Right mouse. Hypp. Hypp. Miten toi bow? Aiku. Jaa, niin se on vasemmassa kädessä. Joo. Kato, että se oli oikeassa kädessä vähän vituralla. Rotta. Lisää rotti, joka kävelee seinään päin. Use this door with E to enter lockpicking mode, then use the mouse to pick the lock. You must find the sweet spot in each stage to make progress. Note any movement on the visual lock indicator to gauge location of the sweet spot. When you are in the sweet spot when the movement is the strongest. When you find the sweet spot, stay in it long enough and you will complete the stage. Pick open this lock. Kokeillaan. Hetkonen. Joo, tuo alhaalla vasen oikealla. Tosta. Hetkonen. Tossa onko sitten toi viimeinen? Juu. Mä oon ihan just lähellä. No perkele. Tossa. Ei, tossa. Tuolla. Onko jännä? Keltaista. You must learn to ambush your opponents. One hit from the blackjack can take down an opponent silently. To blackjack successfully, you must strike from behind when your opponent is not aware of your presence. Select your black. Ykkönen. Selvä ihan saman tien. Hello! If
If you leave bodies around, they might get noticed. Highlight the body by centering of the screen, then press E to pick up the body. Find the clear area to drop the body, then press E. Again, drop it. Then hide the body in the ladder room. Okay. Yep. Locate the Lord Julian. The cast registry A on the counter may contain the clue about where he can be found. Okei. Tossahan se on ensimmäinen. Peonisuit. Onko täällä mitään järkevää muuta? Perunnet Maubrey. Deime ja Master Vorik ja Lord Pokrates. Lord Julian. Huh. Wouldn't do to have anyone think he was just Julian. Lord Potatoes. Mitähän toi kissa tekee? Hello. Kissa! En nurkkaa. Ei kiusata kissa. Onks täällä objektiivissa? Oh. Notes, pionisuit. Ei oo restrictioneita näköjään. No, mennään ylös. Check your map to find out where Lord Julian's room is. It's always a good idea to check the map when you're trying to get somewhere. Press M. Elikkä tosta mä tulin. Tässä tuolla on toi ja sitten mentiin tänne. Tosta noustiin ylös. Tossa näpätettiin se yksi, mentiin alas. Sit. Aika hankala katsoa kyllä, mutta... Tää onkin nää... Täällä. Ovi joka on kiinni. Juu. Pieni hetki, toi... Pysäytys, niin mä rupeen miettimään... Sammutan frapsin, pistän takaisin päälle saman tein, niin jos se jotain äänet vetää vituiksi. Noniin, ei sitä mitään menettänyt. An observant thief keeps an eye out for valuable objects, such as this goblet. The loot you steal can later be sold to a fence for cash. Highlight and goblet and press E. Joink. 1%. You can press up against walls to decrease your visibility in the light gem, and to fit narrow shadows. To enter wall flattening mode, stand very close to a wall, press R. To exit wall flattening mode, press R again. Practice by flattening against this wall. Which wall? This wall. Okay. Pystyköhän noita hajottaa ja... Harmi. That's the room to Lord Julian's room, but the guard is in your way. You can distract him by using a noisemaker arrow. Shoot the noisemaker arrow down the hall, then he will run towards the noise to investigate. Use 7 to select the noise walker arrow and left mouse to shoot it. Mutta on se ton. Not like any noise I ever heard. Is something by that door? Nope. Se ovi kiinni vielä, niin... Se on se 50 prossaa.
Sometimes things don't work out as expected. Lord Julian isn't here in his room, and neither is the velvet bag you're trying to steal. Find the clue which tells you where he has gone, and your objectives will update with his new location. You can use O to view your objectives for important information. Mä osaan lukea. On how to complete them, use the scroll bar to see notes and restrictions. Somebody's watching me. My friend and honored Lord Julian, I will meet you in the Lancaster room tonight. I trust you will be mindful of the risk involved and be generous. Morris. His lordship has gone for a walk. Can't have gone far. Heh. Hei. Hei. Kato, sehän pystyykin. Luuttia. Mitäs täällä? Ei mitään. Mennään nyt mihin tää käskee. Lord Julian is here, sitting near the fire, talking to someone. His purse is right next to him. Sneak up and steal the purse without being seen or heard by anyone in the room. When you've got the purse, proceed into the kitchen. Stick to the shadows, walk silently and move while your opponent's backs are turned. Keep an eye out for your light gem and use your tools if you need to. If the guard starts searching for you, sneak away from him. Pitäisikö sitä... 5 picked men. My lord. 5 picked men with me, and we cut our way through. He's your cousin, my lord. Out of the way, I won peasant. the bet. My shaft was closer by a thumb's width. The bloodline opal should rightfully be mine. If I may, my lord, I can help you. I know the castle. Well, you're a cook. What could you know? Every Tää oli evening I heittistä. the supply Pitäisikö wagon mulla ottaa comes tota through that selkää? gate and into the courtyard, and no one looks twice. Arrange for your men to be inside one evening. And then cut our way through. 5 good men against Pitäisikö ottaa sammutettu? and my accursed cousin. My lord, listen. There is a passage leading into the castle from the courtyard. I can open it for you when you give me the signal. The torch in the lion's head sconce. You must put it out. The lion's head torch. Yes. Kops. And when I reach the vault and Sä jäät hold the siihen. bloodline opal, I will take my place as head of the family. The Lady Elizabeth will be waiting. Even now she'll be flattering him, giving me time to return. Only the medallion is the only key, my lord. You must keep hold of it. You forget Lord Ember has another. I hear he guards it with his life. My lord, I wish only for peace in the household. The opal is mine. I won that bet, Morris. I won it. Thank you. Kaikki vielä ottaa. Kaikki vielä ottaa. Sometimes even the careful thief gets caught. You can always fight if it comes to that, but it's usually safer to make a getaway. Try tossing a flash bomb and escaping where your opponents are blinded. Use F1 to select the flash bomb and F to throw it. Occasionally you can try attacking with your dagger. One way or another, escape through the door which leads outside. Mistä sä tulit? Somebody causing trouble. Joo. I see you. Now. What? Where is everything? Where is everything? Mä mieluummin kyllä juoksen kun tappelen. Mä en näe tästä ei mikään reiskintä eikä mikään semmonen reiskinkä toiminta. Proceed to the exit area to complete your final objective. When all your objectives are checked off, you will have finished the mission. Close one, but I've still got the goods. Kaatuko? That was... What was that?
Niin. Tässä kävi semmoinen systeemi, että tuo widescreen NS-patchi, se aiheuttaa jokaisessa tässä näin, että joka kerta kun yritti tästä kohtaa mennä eteenpäin, niin crashin. Niin mä otin sen pois. Eli tää on nyt niin kuin 1600 kertaa 1200 resolla. Ja siitä varmaan mitään haittaa on, mutta tiedätte kumminkin. Nothing like mixing in society, especially if it comes with good loot. The velvet bag turned out to hold a bronze medallion stamped with a griffin. Valuable enough, but more interesting was the conversation I overheard between Lord Julian and the cook. Especially the part about a huge opal and a conspiracy for stealing it. I'd hate to have anyone but me get a stone like that. But I need a better idea where to start looking. If I show the medallion to my fence, I'm sure he'll know more. Heartless Perry always does. Testatsia täällä on. 175 out of 2000. Time score 2. Blackjack. Stealth kills. Lockpick. 6 minuuttia. Ai et. Siinä mitään. Mitä sitä meitä? Velvet back. Mennään sinne eteenpäin.